హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. మనకు టుడేస్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సపరేట్ యూనిట్స్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి యూనిట్ పేరు ఏంటంటే ఓనర్షిప్ అండ్ పొజిషన్. ఓకేనా. జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో మన జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అంటే యూజీసీ నెట్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. యూజీసీ నెట్ ఆర్ సెట్. ఓకే, ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ప్రతి ఆన్సర్స్ని చూద్దాం. Hello everyone, good morning. Today's topic is jurisprudence and the unit name వచ్చేసరికి ఓనర్షిప్ అండ్ పొజిషన్. ఏమేమి ఉన్నాయో ఎంసీక్యూస్ చూస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు మేము ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ చేసాం. అలానే ఇప్పుడు యూనిట్ వైజ్గా ఎంసీక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ వచ్చేసరికి మనకు బేర్ యాక్ట్ లెక్క ఏమి ఉండయి. ఇది ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది. అలానే బుక్స్ నుంచి ఇది తీసిన ఎంసీక్యూస్. ఓకే, ఇది ఒకవేళ మీరు చదువుకుని పెట్టుకుంటే యూజీసీ నెట్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి యూజీసీ నెట్ అయినా సెట్ అయినా మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే బికాస్ ది జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ నుంచి, మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. ఇలా టాపిక్స్ అనేసరికి మేము యూనిట్ వైజ్గా ఎంసీక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ యూనిట్ వైజ్గా కూడా 50 క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చేసేసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. తర్వాత రేపటి నుంచి మళ్ళీ యూనిట్ వైజ్గా 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, చూస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు నా ఛానల్కి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, టైం వేస్ట్ చేయకుండా తొందరగా క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం, ఎంసీక్యూస్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకవేళ మీరే ఓన్గా చేయాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే సౌండ్ మ్యూట్ పెట్టేసి ఇది వీడియోస్కి చూస్తూ ఉండాలి, లేకపోతే ఆన్సర్ చూడకుండా మీరే చేసుకోండి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు నోట్స్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసి కింద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాసి ఆన్సర్స్ రాసి నోట్ అలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇది కూడా అయితలేదు మాతోని అంటే నాకు అక్కడ కామెంట్లో చెప్పండి. నోట్స్ కావాలి అంటే నేను జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ది ఎంసీక్యూస్ వైజ్ నోట్స్ వేసిస్తాను మీకు. ఓకేనా, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు వరకు మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మన యూజీసీ నెట్కి అయినా వేరే లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి అయినా మన సిలబస్ వస్తూనే ఉంటుంది మన ఛానల్ మీద. ఓకే, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓనర్షిప్ ఇంప్లాయిస్ అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్, బికాస్ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, ద రైట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ది అదర్ అండ్ యూస్ ఆర్ dispose of a things. Answer. Okay, position requires physical control and the intent to be a possess. 52. 53. వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కార్పస్ పొజిషన్స్ refers to the physical control over a thing. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి animus possidendi refers to okay the intending to be a position which is the stronger right, ownership or a position. ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బి 55ది బి ఓనర్షిప్. 56. Which theory argues that a law that violates the moral principles is not a valid law? Natural law,
Legal positivism emphasizes the separation of law and morality. H.L.A. Hart arguing that law is composed of primary and secondary rule. Okay, Lord Delvin Lord Devlin Lord Devlin arguing that the society has the right to enforce its moral code through the law. Hard Devlin debates the primarily concerned to the enforcement of morality in private matters. Legal legal moralism is the view that law should enforce morality. Legal positivism is associated with thinkers like John Austin and H.L.A. Hart. Natural law theory is often based on the idea of natural law theory దేని మీద ఐడియా బేస్ ఉంది యూనివర్సల్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద the harm principle associated with the John Mill suggested that law should only interfere with action that harm others. The question of whether the law should enforce morality is the key issue in criminal law and jurisprudence. A natural person is a human being. A corporation is an example of a legal artificial person. Legal personality implies that the capacity to hold the rights and duties, own property. Answer is D. Which of the following is not typically considered a legal person? A animal. Company, university, animal, a government. C is the answer, animal. The concept of lifting the corporate will refers to. Answer is B. Disregarding the separate legal personality of corporation. Applying the status to a specific case is an example of deductive reasoning. Deriving a general legal principle from a series of court cases is an example of inductive reasoning. Literal interpretation of a statute focuses on the plain meaning of a word. Purposive interpretations of a statute focuses on the underlying purpose of the law. Using the previous court decision to guide the current legal decision is now as state decision. A moral right is based on moral principle. A legal right is enforceable by law. The right to free speech is example of native right. The right to education is the example of positive right. Human rights are considered fundamental rights inherent to all human beings. The idea that every right implies a corresponding duties refers to the correlations of rights and duty.
Duty that corresponds to the right held by the another person is called a legal duty. Which statement best to describe the relationship between the rights and duty? Rights and duties are often correlative. The concept of a fundamental right is usually found in their constitution. Country's constitution. The Universal Declarations of a Human Rights is an example of a statement of a fundamental human rights principle. According to a John Austin, a right is essentially a duty imposed on another. H.L.A. Hart distinguished between primarily and secondary rules. Holfield's analysis focuses on the correlations of rights and duties through the jural relations. Dworkin argued that the rights act as trumps over the collective goals, which jurist provides a framework of a relations. Jural relations and rights, privilege, power, immunities. Wixky Austin's view on a rights is closely associated with legal positivism. Hart's concept of a secondary rule help explain how a legal system create and change the rule, including those related to rights and duties. Dawkins' theory emphasizes the importance of protecting the individual rights even against the majority will.